Okay. Tunaendelea na topiki zetu za form 5 physics. Tumeshasoma topic moja ya measurement, error and dimension analysis. Sasa leo tunaanza topic mpya ya topic ya mechanics ambayo tulimention a numbers of subtopics. Na subtopic moja wapo ni projectile motion. Katika topic ambazo tumezimention kwenye mechanics, tumeona tuna projectile motion, kuna circular motion, kuna gravitation, kuna simple harmonic motion, na ukiangalia topic nyingi hapo mbele kuna motion. Tokea O level tulisoma type moja ya motion, straight motion, uniform straight motion. Ile tuliisoma na tukaona jinsi inavyofanya kazi. Ile ni straight, kwa hata formula zake ilikuwa ni just straight. Sasa hivi tunasoma projectile motion, yani motion of the projectile. Tunaona definition yake hapo mbele, lakini ni type ambayo ni tofauti na ile type ambayo tumeisoma O level. Tuende moja kwa moja kwenye definition. Tunasema projectile motion, this is the motion of an object thrown or projected in air subjected to only the acceleration due to gravity. Yani ni motion ambapo motion of an object, motion ya kitu kimekuwa thrown or projected in air lakini subjected to only acceleration due to gravity. Nimebold acceleration due to gravity. Hii neno ni must kwenye definition ya projectile motion. Yani hii ni motion ambayo haina acceleration nyingine yoyote. Only acceleration due to gravity acts on the object. Tofauti na ile acceleration ambayo motion ambayo tumeizoea sisi. Acceleration inaweza ikawa yoyote. Inaweza ikawa ina increase, inaweza ikawa ina decrease kwa kudecelerate. Lakini hapa only acceleration due to gravity is the only acceleration ambayo itakuwa ina act kwenye hii motion, projectile motion. The object that is in flight after being thrown or projected is called projectile. Sasa kile kitu chenyewe sasa ambacho sisi tutakuwa tumekirusha, tumekiproject au tumekithrow, tunakiita projectile. Kwa what is projectile? Tunasema it is the object that is in flight after being thrown or projected in air. Okay? Mfano wa projectile tunasema ni missile shot from a gun. Mfano unaweza kuchukulia tu hata ile tunasemaje, ile risasi ikiwa thrown from a gun ukishoot, ile tunasema nini? Pia ni mfano wa projectile. Pia missile, yale mabomu ambayo yanakuwa projected, mfano yale makubwa ya mtu ana target umbali fulani, alafu hapa anakuwa na throw. Unaona kuna calculation kabisa zinakuwa zinafanyika kwenye ile projectile iweze kufika sehemu fulani. Kwa hiyo pia ile tunaita projectile motion, na ile missile yenyewe sasa ni mfano wa projectile. Pia tunasema kicked or thrown ball. Kwa wale wachezaji mpira watakuwa mashahidi. Ukipiga mpira hauendi straight tu, kuna curve lazima itajenga. Wewe utaupiga uende juu, lakini ukishafika sehemu fulani ule mpira utashuka. Ile tunaiita pia ni projectile motion, na ule mpira kicked or thrown ball, it is a projectile. Pia tunasema jumping animal, nyama anakuwa anaruka juu lakini after a certain time anakuwa anashuka. Pia tunasema that is projectile motion. It any other. Remind you, wakati unatoa mfano wa projectile, ukiulizwa swali mention some examples of a projectile, usiseme tu ball, mpira hata ukiwa umekaa tu kwenye mfuko wake, kwenye boksi lake, ni mpira, lakini sio mfano wa projectile. Mfano wa projectile ni kicked or thrown ball, ule mpira ambao tayari umeshapigwa. Mfano mwingine, usiseme tu a missile, yani usiseme tu bomb, sema a missile shot from a gun, ule ambao tayari umeshatoka kwenye gani unakwenda kwenye target fulani. I think tuko sawa. Okay, the path taken by an object is called trajectory. Sasa ile njia mpira umepigwa, ile njia ambayo itaifuata ule mpira utafuata kutoka one point to another point tunaiita trajectory. The motion of a projectile may be thought of as a result of two separate simultaneously occurring components.
motion. Ndio maana nikasema hii ni tofauti na ile motion ambayo sisi tumeisoma tukiwa form 2. Hii hapa ni result of two separate motion. Tunakuwa na motion mbili ndani ya projectile motion. Tunasema one component is along a horizontal direction. One component is along horizontal direction. Yani tunakuwa na horizontal motion without any acceleration and the other along the vertical direction with constant acceleration due to the force of gravity. Hii horizontal motion tunasema haiwi affected na any acceleration, lakini ile vertical tunasema ina constant acceleration due to the force of gravity. Sasa hivi twende tunayo hivyo, lakini tutaona why horizontal hakuna acceleration yoyote, vertical tuna acceleration due to gravity. Okay, to analyze this to analyze projectile motion, kuna numbers of assumption lazima tuzichukue. Assumptions are made. Ya kwanza katika hizo assumption, na hili ni swali kwenye mitihani, acceleration due to gravity is constant over the range of motion and is directed toward it is directed downwards. Tumekariri ya kwamba acceleration due to gravity ni constant, ni 9.8 ama approximately 10. But that is not the case. Acceleration due to gravity ina change with altitude. Ukiwa unazidi kwenda chini of the earth, downward of the earth, inabadilika. Ukiwa ina increase the height unakwenda juu, acceleration due to gravity ina change. Pia atmosphere, acceleration ambayo tunayo sisi hapa duniani is quite different from acceleration ambayo ipo katika moon. Kwa hiyo acceleration due to gravity is not constant, ina change kutokana na eneo. Inawezekana acceleration due to gravity ya hapa ambapo sisi tupo Tanzania ni tofauti maybe na acceleration due to gravity sehemu nyingine kwa sababu ya mwinuko inatofautiana. Kwa hiyo ingawaje kwa duniani is quite, yani ni almost similar kwa sababu mwinuko hautofautiani sana. Ila ili kufanya projectile motion, kwa sababu acceleration due to gravity is not constant kama tunavyofahamu, ina change. Sasa assumption tunayotakiwa kuchukua kwenye projectile motion, tunasema acceleration due to gravity is constant. Pia the medium of projectile motion is assumed to be non-resistive. Tumesema hii body or object thrown projected in air, object thrown or projected in air. Kwa hiyo medium ambayo tutakuwa tunazungumzia hapa ni nini? Ni air. Medium of projectile motion is assumed to be non-resistive. Hakuna air, hairesist kitu tukikirusha, hakuna resistance due to air, yani air resistance is negligible. Pia tunasema rotation of the earth does not affect the motion. Tunafahamu we have revolution of the earth, we have rotation of the earth. Sasa rotation assumption ambayo tunatakiwa tuchukue ni kwamba hiyo rotation of the earth haiaffect chochote projectile motion. Kwa hizi ni assumption tatu ambazo nimejaribu kuziweka. Unaweza kaangalia kwenye vitabu ka cross check assumptions nyingine, unaweza kuzikuta zipo almost 5, lakini hizi nimeona ni za kwenda nazo. Okay, suppose that the projectile is launched with velocity v0 or v0 that makes an angle theta naught with the x-axis as shown below. Sasa tunakwenda describe hiyo motion yenyewe. Hapa nimesema suppose the projectile is launched with velocity v0. Assume tuna object yetu hapa katika meeting point ya x-axis na y-axis. Suppose hapa ndo tuna projectile yetu, whether it is a missile or a ball, any object tumeithrow kutoka hapa. Wakati tunaithrow, kumbuka itachora kama curve. Yani wakati tunakirusha kitu hakiendi tu juu moja kwa moja au hakiendi chini moja kwa moja, kuna kama curve. Wakati sisi tunakirusha juu, itaanza kwenda juu, baadaye kitaanza kushuka. Tukisema tuna complete hii curve, itakuwa inakwenda hivi mpaka baadaye itashuka kabisa moja kwa moja. Sasa suppose each kitu chetu tumeipa velocity v0, this one, that makes an angle theta naught with x-axis, this one, yani from x-axis to the line of projection, kutoka hapa
kwenye x axis mpaka hapa it is theta naught. Kwa we have velocity v naught, initial velocity, we have an angle with x axis theta naught. Halafu acceleration due to gravity always acting downward. Angalia, always acting downward, ina act downward. Kwa hiyo ukiangalia hapa moja kwa moja, this acceleration due to gravity moja kwa moja inakuja kuiaffect y. Ukiangalia hapa between y na hii acceleration they are parallel. Kwa kuna effect yani acceleration lazima ita-affect y motion, lakini between x component of the motion na acceleration zipo katika angle 90, na tunafahamu vitu vikikutana katika 90 degree vinakuwa havina effect yoyote. Vitu vikikutana katika 90 degree hakuna effect yoyote. It is either opposite moja kwa moja, yani opposite hivi, au viende parallel, visaidiane, au form a certain angle. Lakini kama kipo katika 90 degree kunakuwa hakuna any work done itakayofanyika, hakuna any resistance ambayo itafanyika. Ndio maana pale tukasema kwenye component along horizontal direction inakuwa haina acceleration yoyote, lakini katika vertical direction tunakuwa na constant acceleration due to force of gravity. Hii acceleration yote itakuwa katika y. I think hapa tutakuwa tumeelewana. Lakini kuna this component v naught. Hii v naught tukiangalia, tukiextend kwenda katika x axis na kwenda katika y axis, tuna form triangle, right angle triangle. Upande wa x axis tukiresolve v naught tutapata v naught cos theta naught. Everyone I think is aware of that, anajua jinsi ya kuresolve. Yani opposite hapa tunakuwa na sin, adjacent tunakuwa na cos, kwa hiyo itakuwa ni v naught cos theta. Na tukija same kwenye triangle hii ya juu, hii angle tukihamisha hapa, we have z hapa, tukihamisha hii angle itakuja kuhamia hapa, and so ikihamia hapa huku itakuwa ni opposite, kwa hiyo utakuwa na v naught sin of an angle theta naught. Hapo tuko sawa? Okay. After the object has been projected, the acceleration acting on it is that due to gravity, which is directed vertically downward. Hiyo tumeshaisema. If we take the initial position to be the origin, yani hapa kwenye this letter O, tukileta kama hii ndio initial position ya object yetu, tutasema hence at any time t, x naught itakuwa ni 0, y naught itakuwa ni 0. Hapa tutakuwa hatuna value yoyote ya x na hatuna value yoyote ya y, itakuwa zipo katika 0 0, x naught and y naught. And then v along x huku ambayo inaelekea kwenye x, tutakuwa tuna sasa hapo. Kumbuka first equation ya motion ambayo tumesoma kule, tumesema v equals to u plus at. V equals to u plus at. V equals ni final velocity, u ni initial velocity, ambayo katika swali letu initial velocity ni v naught. Alafu nini v ambayo ni final, tumesema kwenye x axis itakuwa ni vx, alafu minus plus at. Ile a ni acceleration, na katika kesi yetu ni acceleration due to gravity, na tumesema horizontal acceleration due to gravity ni 0. Hakuna acceleration due to gravity ambayo ita act kwenye horizontal motion, ni 0. Ndio maana hapa ukakuta tuna this is initial velocity, nitaiongea, lakini hatuna component yoyote ile at, yote imeondoka kwa sababu ya a equals to g ambayo kwenye horizontal ni equals to 0. Haya, initial velocity sasa, initial velocity itakuwa ni hii hapa ambayo tumeiresolve at any time. Kwa ikiwa ni hapa angle ni 0, kwa hiyo we have cos of 0. Cos of 0 itakuwa ni sawa sana na 1, kwa hiyo itakuwa tuna v naught.
initial position. Kwa kile inavyoendelea tutakuwa na itakao change v naught itabakia kuwa ile ile, lakini theta itakuwa ina change. Kwa kila tunavyozidi kuendelea theta itakuwa ina change, kwa hiyo na initial velocity pia itakuwa zinabadilika. Kwa tutakuwa na initial velocity v naught cos of theta naught depending on the position of that object katika motion yetu. Lakini vy itaobey ile u plus at. U itakuwa ni v naught sin theta kwa sababu tuko katika along y, lakini a, mind you, a ina act opposite, y ina increase upward while acceleration due to gravity ni downward motion. Tumeshasema kwenye assumptions. Kwa hiyo kama inakwenda downward zina oppose motion, then acceleration due to gravity tutaipa negative kwa sababu ina oppose motion yetu. Kwa hiyo badala ya kuweka plus at tutaweka minus at where a equals to g. Okay, hapo tutakuwa na velocity ya x, tuna velocity ya y. Sasa tunakuja kutafuta kwenye distance ambayo itakava hii body yetu. Hii body wakati tunakwenda juu tutakuwa tuna distance along y kama tulivyokuwa kwenye velocity. Kwa hiyo tutakuwa na distance along x kama ilivyokuwa kwenye velocity. Kwa hiyo mfano object inaweza ikatoka ikafika mpaka hapa. Kwa mimi nataka nifahamu hii distance ambayo iko hapa kwenye x ni ngapi, na distance maybe ambayo ipo hapa kwenye y itakuwa ni ngapi. Kwa jinsi ya kutafuta, narudi kwenye zile equation zangu za motion. Tulisema s distance kama tulivyotumia kule equals to ut plus a half at square. Hiyo ndio equation ambayo tulisema. Equation ya pili, if I'm not mistaken, u ni initial velocity, t ni time, alafu plus a half, a acceleration, t square. Sasa kwenye x same kama tulivyofanya kwenye velocity, u itakuwa ni v naught cos of theta naught, t tutakuwa tunayo t plus a half at square. A tumesema equals to g na g equals to 0 along x. Kwa kama equals to 0 tutakuwa hatuna hiyo component. Kwa kwenye x itakuwa ni v naught theta naught cos of theta naught times t. Kwenye y tutakuwa na u ambayo ni v naught sin of theta naught times t plus a half at square, a ni negative g, kwa tutakuwa na minus a half gt square. Kwa hizo ni formula za distance kutoka initial position mpaka pale ambapo sisi tunatafuta x and y component za motion yetu. I think mpaka hapo tunakwenda sambamba. Okay, tunaendelea. Vx and vy tumesema are horizontal and vertical velocity of a projectile at any time t of the projection. Kwa muda wote, mfano baada ya sekunde 2 object yetu itakuwa wapi, baada ya sekunde 3, baada ya dakika 2 nimepiga mpira, baada ya dakika 1 utakuwa wapi, nimetuma bomu labda liende sehemu fulani, ile bomu baada ya dakika 1 litafika wapi, baada ya dakika 2 litafika wapi, au velocity yake baada ya dakika 1 itakuwa ni ngapi, tuna calculate. Kwa hiyo vx na vy, na x and y coordinates are the position of a projectile at a time t in terms of two parameters, initial speed v naught and the projection angle. Kwa x na y nataka nijue limefika wapi, labda nimepiga mpira, baada ya dakika 1 mpira wangu utakuwa wapi, baada ya dakika 1 bomu ambalo limetumwa litakuwa wapi, maybe hata rocket ambayo tumeiproject iende baada ya dakika 5 itakuwa wapi. Kwa ni x na y tunakuwa tunapima distance hivyo. Sasa notice that horizontal velocity remains constant throughout the motion and only vertical velocity changes due to acceleration due to gravity. Hebu tuone ni kweli. Nini horizontal velocity? Ukiangalia hii hapa v naught, kitu chochote ambacho utakirusha initial velocity, ukishakirusha initial velocity haitobadilika. Hilo ni kweli. Na pia ukishakirusha ile angle, initial angle haitobadilika kwa sababu tayari umeshakirusha, hakuna namna ambayo unaweza kuibadilisha. Kwa hiyo v naught and theta naught always remain kuwa constant katika motion yako. Kwa hiyo kama v naught and theta naught always ni constant, then this horizontal velocity ya motion yetu itaendelea kuwa constant milele katika ile projection yetu. Lakini hii hapa ni velocity along y direction, y component
theta naught ni constant, v naught ni constant. Hiyo tunafikiana. Kwa hii term itakuwa ni constant, but g pia ni constant kwa sababu tumesema tunashumu ni constant. Lakini time, wakati ile object inaendelea kwenda, time itakuwa inabadilika, itaanza 0 seconds, itakuja 1 second, 2, 3 and so forth and so forth. Kwa t itakuwa ina change. Kwa hii term nzima itakuwa inabadilika. Kama itakuwa inabadilika, then vertical velocity itakuwa ina change. Na kuchange kwake itakuwa kila siku inaendelea kupungua. Kwa nini itaendelea kupungua? Time itakuwa inaendelea kuongezeka, ina increase. Kwa hii gt always itakuwa ni term ambayo inapungua. Yaani gt itakuwa inaongezeka, lakini vy itakuwa inaendelea kupungua. Na hicho ndo sababu, kwa sababu vy itakuwa inaendelea kupungua, ndo sababu ya kuifanya hii bodi yetu isiendelee tu kwenda moja kwa moja. Lazima utakapoirusha baadaye itaanza kudecrease, itaanza kudecelerate, itaanza kushuka chini. Kwa nini? Vy itakuwa inapungua. Kwa hiyo ikipungua vy itaifanya object yetu ishuke chini, ipunguze speed then ishuke chini. That is the case. Okay, sasa mpaka sasa hivi tumeshajenga picha. What is projectile motion? Tumeshaiona, yani tumeshaijenga ile picha. Nikipiga mpira, kuna mpira utakwenda utashuka. Kuna kama kitu fulani kinakuwa formed. Nikirusha bomu litaruka juu, lakini kuna muda itakwenda utashuka tu, yani utakwenda lakini itakwenda itashuka. Kwa kuna kama path inakuwa formed ambayo ni similar. Nikipiga mpira, mnyama akiruka, nikirusha bomu, nikirusha rocket, ni similar. Zile path zote ni similar. Kwa hiyo sasa tunataka tujue what is the shape of the path followed by the projectile motion. Na hili pia ni swali katika mtihani, utaulizwa what is the path. Kwa hiyo sasa hiyo path tutaijuaje? Tunafanya hivi, tunaanza from the distance ya y ambapo tayari tushaifahamu v naught sin of theta naught times t minus a half gt square, na x equals to v naught cos of theta naught times t. Kwenye x hapa nikimake subject t nitapata hichi kitu x over v naught cos of theta naught. Okay, kwa this t kumbuka ni the same kama hii hapa, kwa sababu tumechukua component moja, yani sehemu moja. Mfano nikichukua component maybe ya hapa, kwa nikichukua hapa, kumbuka hapa nitakuwa na x yangu iko hapa, hapo y yangu itakuwa iko hapa, na t itakuwa ni the same katika y na x. Kwa kama ni the same, kwa hii t naweza nikaisubstitute hapa. Nikisubstitute t hapa, hii t nikiweka hapa nitakuwa na hichi kitu x over v naught cos of theta naught, na hapa pia nitakuwa na x over v naught cos of theta naught square. Nikishakuwa na hicho kitu, kumbuka v naught and v naught nita cancel, sin of theta naught cos of theta naught ni tan of theta naught, and x hapa minus hapa tutakuwa na g over 2 v naught cos of theta naught, lakini kumbuka kuna square huku, alafu x nimeitoa hapa nje nikasema ni x square. Okay, nikipanga vizuri hiyo equation, ukiangalia theta naught ni constant, kwa tan of theta naught ni constant. Nikilet hii constant equals to a, nitapata y equals to ax. Kwa hiyo hapa nitakuwa na ax. Pia g ni constant, v naught ni constant, theta naught ni constant. Kwa hapa nitakuwa na term ambayo tutaisema equals to b. Kwa hiyo na generalize hiyo equation yangu ya juu hapo, since g, theta naught and v naught are all constant, then we see y as a function of x has the form of y equals to ax minus bx square. Ukiangalia equation ni the same kama ile tuliyosema, y equals to ax square plus bx plus c, yani quadratic equation au parabolic equation. This is the equation of a parabola. Kwa hiyo tuna conclude the path of the projectile is parabola. For the path of a the path of a projectile is parabola. Kwa hiyo inabidi hii jinsi ya kuonyesha hii path ikae kichwani, uweze kuprove na kuonyesha kwa nini path ya projectile motion ni parabola. Okay, mpaka hapo kwa leo lecture itakuwa imeisha. Tomorrow
tutaendelea kwenye video nyingine na different calculation ambazo zita involve. Tutaona hii bodi ambayo tutairusha sisi itaanza wapi, itaishia wapi, maximum range, hii x distance maximum itakapokwenda. Tutaona maximum height ambayo itafikia huko juu, tukirusha kitu height gani itakayofikia kule juu, wapi velocity itakuwa ni 0, wapi velocity itakuwa ni maximum. Yote hayo tutayaona kwenye kipindi kijacho. Thank you, welcome.